Les jeunes gens avec qui nous sommes aujourd'hui. Ndabasuhuje cyane. So, yes, you can clap. Thank you. I'll be mixing English and French and Kinyarwanda so that all of us we can follow. Uwo wumva ni Minister Mukazayire Nelly, ahangaha ari kuganira n'abantu bari bitabiriye ikiganiro cyabereye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026. Ni ikiganiro asabwe cyangwa se yatumiwemo kugira ngo atange ubuhamya bw'ukuntu umuntu atsinda ingaruka z'amateka. Reka mbari ko mvuga akazigobotora akabasha kuba yajya ku rwego rundi, urwego rutuma agera no ku rwego aba ministry. Kugeza ubu murabizi ko ari ministry wa sport hano mu Rwanda. Impamvu mugarutseho nta yindi, agiye gutanga ubuhamya. Rero n'ubuhamya bwe ntabwo buza kumara igihe kirekire, n'ubuhamya buza kumara iminota itarenze 20-30 gutyo. Aravuga ubuzima yabayemo nyuma yo kuza kwisanga mama we ari umwe mu bakoze genocide yakorewe abatutsi, papa we ari uwayirokotse, hanyuma uwo mwana wari uri hagati aho ngaho yaje kubaho gute, yabanye n'ibyo bihe bigoye gute, yatsinze icyo nakwita igisebo gute, kugeza urwego aje kuvamo ministry, kugeza urwego yabashije kwiga akazamuka akaba uwari we uyu munsi, akagera no ku rwego agira n'imbaraga zo kuba yatanga ubwo buhamya. Ngiye kuba ubuhamya bwigeze kujya abutanga mu myaka yatambutse, ariko hano ntabwo ari gutanga ubuhamya bw'uko ibintu byagenze, ahubwo aragaragaza uburyo umuntu abadukana imbaraga akava muri icyo kintu cyo kuba yaheranwa n'amateka akamutsikamira ntabashe kuba yagira icyo ageraho. Ni Beko Novope Magazine TV, Nduwiringimana Patience. Reba ko wakoze subscribe niba utari wabikora ubikore, hanyuma tubane no mu bindi biganiro bitandukanye. Aravuga mu Gifaransa no mu Cyongereza, ngeragera mbashyirira mu Kinyarwanda kugira ngo mwumve ibyo ari kuvuga akantu ku kandi. Reka dutangira. Yaravuga ati ndababwira mu Gifaransa no mu Cyongereza kugira ngo abajene turi kumwe hano muri salle bose babashe kumva ubutumwa cyangwa se message abagezaho. Reka tumwumve. Yitwa Ministre Nelly Mukazayire, ni Ministre wa sport hano mu gihugu cy'u Rwanda. I want us to take a moment, just one moment, to think on what he's just said. In his introduction, he's speaking of a daughter of a mother that was involved in the genocide against the Tutsi. Aha arabwira bari muri sala ati rero ndagira ngo mufata kanya gato twese mutekereze kubyo uyu uyoboye gahunda uburyo yavuze ubwo yanyentroduizaga cyangwa yampamagaraga ngo nze kuvuga. Yavuze ati tugiye kumva umukobwa, umwana w'umubyeyi w'umumama nyine umubyeyi wagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi. This is a daughter that has got access to education to the highest level. This is a daughter that has got responsibilities in different levels, as he mentioned, including working in the highest office in the country. Aha rero aravuga ati rero uwo mukobwa yavugaga ni umukobwa wabashije kugera ku rwego rwo kwiga amasomo amashuri ari ku rwego rwo hejuru. Ati uwo mukobwa kandi yavuze ni umukobwa wanyuze mu nshingano zitandukanye mu gihugu, akaba ari n'umukobwa noneho wageze no ku rwego akora mu nshingano zikomeye, agakora no mu biro bikomeye mu gihugu, ibiro bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. The office of the president for 10 years. This is a daughter that today, as a minister of one of strategic sectors in the country. Ati uwo mukobwa yavuze introduije, yavuze ko ari umukobwa rundi wagize aho agera akora mu biro bikomeye bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika igihe kingana n'imyaka 10. Uwo mukobwa yavuze ni umukobwa kugeza uyu munsi uri ministry mu gihugu cy'u Rwanda, noneho muri ministeri imwe iri strategique mu bijyanye n'amajyambere y'igihugu, ubwo ni ministeri ya sport. Murabizi ko u Rwanda kuri sport ni igisata u Rwanda ruri gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo kibe cyakorwamo ishoramari. Niwe rero uyoboye icyo gice, iyo sector ya sport niwe uyoboye. Ati uwo mukobwa niwe yavuze. Mutekereze kuri icyo kintu. Which is also, I have to say, one of the coolest. I mean, clock it. And she's not only a minister. Listen to this. She sits in the cabinet that is chaired by His Excellency Paul Kagame,
the man who left everything, who put his life on line to save Rwandans from the genocide, to liberate Rwandans from the genocide, the same genocide her mother took part of. aha avuze ikintu gikomeye cyane, reka ntivuge mu buryo mu cyumba neza. Aravuga ati uwo mukobwa bari bamaze kumuha amashyi nyine bavuga uburyo yaramaze gusobanura ingingo zibanza, ariko ati uwo mukobwa yahaye ikaze ni umukobwa kuri ubu ngubu wicara muri kabineti iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Uwo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame uyiyoboye niwe wagize uruhare cyangwa se wafashe initiative agata amashuri yari afite yigaga. Arabizi ko nyakubahwa perezida wa repubulika ajya kuza ku rugamba aravuye muri Amerika, ku mashuri aho yigaga akaza akajya mu rugamba, akagira inshingano zo guhagarika jenoside. Hanyuma iyo jenoside yaje guhagarika, mama w'uyu mukobwa niwe ubyivugira nyine yari ayifitemo uruhare, yari arimo ayikora icyo gihe. Umuntu twicarana mu nteko ishinga nani muri kabineti, tukicarana tukarebana amaso ku maso, ndi minisitiri nawe ari perezida, niwe wahagaritse jenoside. Iyo jenoside na mama yari arimo akora, niko minisitiri arimo aravuga. Ati uwo mukobwa niwe bahaye ikaze. Arimo aravuga umukobwa cyangwa se uwo mwana, Remy don't say umukobwa, reka mvuge uwo mwana edota, uwo mwana niwe bahaye ikaze. Ndamwita umukobwa ariko ubu ni umubyeyi, nuko ninakoresheje ijambo umwana w'umukobwa, nkomeze muri ubwo buryo mvuga ko ari uwo mwana wa runaka. I just want you to take a moment to let that sink in. Ati rero ndagira ngo mufate akanya mutekereze kuri ibyo bintu maze kubabwiraho. Ça ne peut pas exister si ce n'est pas un pays qui a été changé, transformé, si ce n'est pas un pays qui est ancré dans les principes d'inclusivité, de droit, d'équité. Ati ibyo rero ntabwo byajyaga gushoboka. Ati ibyo maze kuvuga ntabwo byajyaga gushoboka iyo bitaba biri kubera mu gihugu cyamaze gufata umwanzuro n'icyemezo cyo guhitamo no guhinduka. Igihugu cyahisemo kugira amahame yo kutagira uwo giheza. Igihugu cyahisemo amahame yo kutagira uwo gisiga inyuma kwa d'égalité. Un pays qui donne les opportunités à chacun. Ati ibyo ntabwo byajyaga gushoboka iyo bitaza kubera mu gihugu cyahisemo kugira ukuringaniza abantu b'ingeri zitandukanye, ndetse no guha amahirwe buri wese ukwiye guhabwa ayo mahirwe. It can only happen in a country that is totally transformed. Ati ibyo bintu maze kuvuga rero aho bishoboka na ahantu hamwe gusa, na ahantu mu gihugu cyahisemo kwemera guhinduka completely. Is changed. And this is not propaganda. It's not politics. Ati bimbabwira mwumve ntabwo ari icengeza amatwara, nta nubwo ari na politike. Ibimbabwira bifite ishingiro. It's not hyping. It's real. We are here. Eugenie was here. I'm here. You will hear a lot of it here. You know, there's a word people like to use, untold story. These are the untold stories. Ati ibimbabwira nukuri, ibimvuga ntabwo ari icengeza amatwara, ibimbabwira ntabwo ari politike, imvugo za politike. Atanze urugero rwitwa Eugenie, nawe afite icyo yavuze. Ati yararaha mwamwumvise, namwe muraha murabyumva. Atari ijambo bakunda kuvuga ryitwa untold story, inkuru ziba zitaravuzwe. Ati izi rero ibi tuvuga ni inkuru zitavuzwe cyangwa se zitakunda kuvugwa. Ibi tuvuga nukuri, the realities. And he asked me an interesting question. How was I able to overcome that, to go through that? Aha rero nibwo twinjiye mu buhamya nyirizina. Uwamubajije ikibazo yamubajije ati none ibyo bintu byose wagiye inyuramo cyangwa se inzira zari zigoye wanyuzemo wabashije kuzitsinda gute? Ati ni ikibazo kizambajije. Ahagiye kwinjira mu buhamya aratubwira ukuntu ibintu yabigenje. What helped me are, first of all, the three choices that our country made under the leadership of our president. I believe most of us, we know these choices, but it's also important to repeat them many times because these are choices that govern our lives.
ati rero icyamfashije ni amahitamo atatu igihugu cy'u Rwanda cyafashe cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda buriho bwafasha. Ayo mahitamo n'ubundi benshi murayazi, ariko ni byiza kongera kuyakoraho kuko n'ubundi kuyavugaho, kuko n'ubundi ayo mahitamo igihugu cyafashe n'ubuyobozi buyoboye igihugu bwafashe nayo n'ubundi natwe ayobora ubuzima bwacu. Reka twumve rero ayo mahitamo nayo kuntu yamufashije. The choice of unity. Ati amahitamo y'ubumwe. The choice of unity made that me and others who have same stories or even different complex stories to be embraced and be Rwandans. Ata rero amahitamo y'ubumwe, aya mahitamo ubwanjye yaramfashije, ndetse n'abandi dusangiye inkuru hanze hakora abantu benshi bafite inkuru ijya kumera nk'iye, abandi dusangiye inkuru ndetse n'abandi bafite inkuru zirenze zikomeye kurusha iyanjye. Aya mahitamo y'ubumwe yaradufashije, atuma twongera kumva twisanze, tuma abantu bongera kumva bisanze, abantu batarimo baribura. The choice of accountability that made my mother to have to face justice, because without justice there can't be forgiveness, without forgiveness there can't be healing, there can't be transformation. Ata rero amahitamo nanone y'ikintu cyo kubazwa inshingano, amahitamo yo kubazwa inshingano ari nayo yatumye kugeza uyu munsi mama mbyara yarahawe ubutabera bwarabashije kumugeraho uyu munsi. Atiyo hatabamo icyo kintu cyo gufata inshingano no kugera ku butabera, ntabwo hari kuzaho ubutabera bwuzuye. Hataba ubutabera ntabwo hari kubaho ugukira. Iyo hatabaho ugukira ntabwo hagomba kuba, ntabwo hashobora kubaho impinduka, ntabwo bishoboka. N'amagambo avuze akurikije yerekanye nyumve neza. Accountability that made my mother to have to face justice, because gufata inshingano nibyo byatumye cyangwa se kwemera nyine kubazwa inshingano nibyo bituma mama uyu munsi ubutabera bwaramukurikiranye. Without justice there can't be forgiveness, without iyo hataba ubutabera ntabwo habaho ukubabarira. Forgiveness there can't be healing, there can't hatabayeho ukubabarira ntabwo habaho gukira. be transformation. Hatabayeho gukira ntabwo habaho kugira impinduka, umuntu ave ku rwego rumwe ajye ku rundi. Nayo ngayo yarancitse. That's the starting point. The choice of thinking big that enabled me and you all the opportunities we are going to discuss that you'll see. Those choices made me take my own choices. And I want to talk about those choices as well. Ata ayo mahitamo yose rero, ayo mahitamo mbabwira niyo yatumye mbasha nanjye kuba nagira urwego ngeraho kora inafasha amahitamo yanjye. Ata ayo mahitamo rero niyo ngiye kubabwira ukuntu nagiye mbigenza. Les choix que mon pays a pris ou a fait de l'unité, de la comptabilité ou bien de se rendre compte entre nous-mêmes en tant que Rwandais et le choix d'avoir une vision ont fait que moi-même j'ai aussi dû faire mes choix. Aho rero ni mu Gifaransa n'ubundi nibyo nari maze kuvuga mu Cyongereza, nuko yabidusezeranyije aragenda avuga mu Gifaransa agashyira no mu Cyongereza. Aho yari mabwira abo bumva Igifaransa impamvu yabashije kugera ku byo yagezeho, ko ari amahitamo yakoze, amahitamo atatashingiye ku mahitamo n'ubundi gihugu nacyo cyahisemo. Because it starts from me and you. I made 5 choices that I'm going to go through quickly. Ati ibyo bintu byose dukora rero urugendo rugana ku mpinduka umuntu abasha kugeraho rwose ruhera kuri we, arivuga ati ruhera kuri nge, rugahera no kuri wowe. Hanyuma ati giye ku ruhande rwanjye nafashe amahitamo 5, nagize uguhitamo 5 gutandukanye, nako ngiye kubabwira. Reka twumve inzira yanyuzemo rero avuga ati mpisemo iki na kiriya kugeza ku kintu cya 5. First one, I refused to be defined by fear. Ati ikintu cya mbere nakoze nahisemo kutaba umuntu usobanurwa cyangwa se uhora uyobowe n'ubwoba ku buryo umbonye wese ambonamo igihunga cyangwa se ubwoba muri ngiye bari bwo buyobora ibyo nkora byose. Nicyo kintu cya mbere nahisemo. And I used that fear to be the fuel to fight for what is right. Hanyuma mfata ubwo bwoba bwanyirukankaga mu mubiri, mbufata nka essence igomba kumfasha kugira ngo mbashe kurwana ndwanira kugera ku kintu cy'ukuri gikwiriye. Being in a context of post-genocide, you are a child of a genocide perpetrator. Believe me, you are scared. Ati wishyire mu mwanya wanjye mu bihe bya nyuma ya Genocide yakorewe Abatutsi. Muri biriya bihe kuba uri umwana w'umubyeyi wakoze Genocide yakorewe Abatutsi, yarayigizemo uruhare uwo mubyeyi wawe, mu by'ukuri ntabwo wabura guhora wumva ufite ikintu cy'ubwoba muri wowe. I learned about my mother involvement
2 years after the genocide. ati ubwo mundeba namenye amakuru yuko mama yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi yari hashize imyaka 2 jenoside ihagaritswe nibwo nabimenye imyaka 2 yose. When the genocide happened in 1994, I was not with my mother. I was with my father and my younger brother and sister. ubwo jenoside yabaga ntabwo nari ndi kumwe na mama nari kumwe na data ndetse n'abavandimwe banje nibo twabanaga mama ntabwo twari turi kumwe. Everything that happened we had a world apart. Because my father is a Tutsi, we had a world apart, we had another reality. ati ibintu byabaga muri cya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi twari turi mu isi ebyiri zitandukanye kuko n'amoko y'icyo gihe murabizi ko mu Rwanda amoko niyo yari yadefinisitaga nyine aho uruhande umuntu aba arimo. ati mama yari abo mu bwoko bw'abahutu hanyuma data akaba mu bwoko bw'abatutsi. ati bivuga ko muri jenoside n'ubu ntabwo twari turi kumwe mu bihe bya jenoside nyine. Until in 1996, when I was in a classroom, one of my friends, a genocide survivor, because after 94, I believed my mother had died. ati rero ikintu cyabaye mu 1996 ubwo nari ndi mu ishuri niga hari mugenzi wanjye twari turi kumwe mu ishuri warokotse jenoside yakorewe abatutsi. hari icyo yambwiye nicyagiye kutubwira ati nyuma aho ngaho ati mbere yuko wenda icyo nkivuga iyo myaka 2 yose yari maze kwihirika nari nzi ko mama yapfuye niko nabitekerezaga. ati muri 96 rero hari ikintu cyabaye reka twumve icyo ari cyo. And I was even telling people my mother died. I had no idea, I had no news, nothing for 2 good years. ati ikindi kandi nanone mbere ko icyo kintu nkivuga nuko nababwira ko najyaga mbwira n'abantu nyine ko mama yapfuye niko nari mbizi nyine ntabwo nari nzi ko mama akiriho iyo myaka 2 yose. She was in Congo. But I did not know. My father happened to know, and Eugenie mentioned it. Sometimes our parents do not tell us the truth. Sometimes because they want to protect us, or sometimes because it's also hard to swallow. ati rero ikintu cyabayeho naje kumenya yuko mama yarari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo myaka 2 yose niho yarari. ati Eugenie ndakeka ubwo ari nk'umuvandimwe we ati yabivugaho ati ariko data utubyara we yari yarabimenye ko akiriho ari muri Kongo ariko ntabwo yigeze abitubwira. ati Eugenie yigeze kubivuga avuga ati ababyeyi hari igihe batatubwira ukuri. ati impamvu atatubwira ukuri nuko hari impamvu nyinshi zishobora kubitera. hari kuba bashobora kuturinda kuba twagira ukuntu twiyumva bitewe n'ayo makuru baba baduhaye. ati cyangwa se ikindi gihe bakaba ari uko bananiwe kwakira ibyo bintu nyine by'ukuri baba badashobora kubwira abana babo. ati nuko ibintu bimeze imyaka 2 yose yari yihiritse atari yatubwira yuko mama ariho ariko ari muri Kongo. It was also challenging for my father to swallow that, leave alone to tell me that. So for 2 good years, I did not know where my mother was. I thought she was dead. Would tell everybody she died. Then in class with my friend, her name with my name, because in IDs in the past, they used to put the parents' name but also their children's. aha rero ati ikintu cyabaye noneho atubwo twari turi mu ishuri na bagenzi banjye n'ubu nimvuga ndimo nabwiraga yuko mama yapfuye. ati umwana umwe mu ishuri yaje kubona cyangwa se niwe waje gutuma basha kumenya yuko mama akiriho ashingiye ku mazina yabonye yanjye kuko amazina mu bihe byatambutse nyine avuze ko amazina y'ababyeyi n'ay'abana yabaga yanditse mu byangombwa byabo babyeyi. She showed me a newspaper. ati umwana yanyeretse igitangazamakuru. La première fois que j'ai dû entendre que ma mère a été impliquée dans le génocide, c'était 2 ans après le génocide, et je l'ai pris dans une nouvelle. ati umunsi wa mbere menya ko mama yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hari nyuma y'imyaka 2 muri 1996 hari nyuma y'imyaka 2 jenoside ihagaritswe. ati ibyo rero njya kubimenya nabimenyeye mu gitangazamakuru nibwo nasomye mu gitangazamakuru mbona ayo makuru nibwo nayamenye. Les papiers, a newspaper. I saw the picture of my mother, I saw my name, the name of my brother and sister, and I could not believe my eyes. ati icyo gihe nabonye ifoto ya mama mbona amazina yacu ayanjye ay'abavandimwe banjye biri mu gitangazamakuru nyine umubyeyi bavuga ko ari umwe mu babyeyi mu bantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. ati mu by'ukuri ntabwo nizeye ko ibintu ndi kubona ari byo nagize ngo ndimo ndarota. So it was very hard to swallow. And then the journey started. First of all, I was in the part of the survivors. Immediately, I became a betrayer.
because ati icyo gihe byari ibihe bigoye kandi bigoye cyane, nibwo urugendo n'ubundi rwo guhangana n'ibyo nahanganye nabyo rwahise rutangira, kuko ku ruhande rumwe narindi ku bantu narindi ku ruhande rw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, hanyuma ubwo ku rundi ruhande noneho ngiye guhinduka umugambanyi, kuko noneho ngiye kwitwa umwana w'uwakoze jenoside. Noneho most of my friends could not believe that I didn't know that. Ati bamwe mu nshuti zanjye twabanaga ku ishuri ntabwo bashoboraga kumva yuko ibyo bintu ntari imbizi yuko mama yagize uruhare muri jenoside. Ati ibyo bintu ntabwo byashobokaga yuko babyumva. How? So you were lying, you were pretending to be someone else, you were cheating. Rejection comes. Icyo gihe rero noneho uguhezwa no kubwirwa amagambo atari meza nibwo byatangiye kunyirundaho. Bamwe bavuga bati warishushanyaga, abandi bati warabeshyaga, abandi bati wigiraga utari we, abandi bati icyo gihe rero nibwo akazi kako nano urugendo rukomeye rwatangiye kuza kuri njyewe. And then you as a person you're going through denial. So fear comes. You lose identity. D'un côté, tu es un enfant d'un père Tutsi qui a aussi perdu parmi ses familles. D'un autre côté, tu es la fille. Ahati ibintu byari ibihe bigoye cyane, hamwe umuntu yisangaga yabuze identite, ukuraho wishyira ugasanga se urinde, ntabwo yatangiye kubura aho urwego yishyiramo. Ku ruhande rumwe uri umwana w'umubyeyi warokotse jenoside, ababyeyi be barapfa, abavandimwe be barapfa, uri umwana w'umuntu warokotse jenoside wanabuze n'abantu be. Ku rundi ruhande uri umwana w'umuntu wakoze jenoside, ako kanya yisanze yabuze identite, ari ku rwego nyine atabasha kuba yasobanukirwa uwo ari we. Kwa d'interahamwe, tu es la fille de Mwamini. Et le monde s'est écroulé. Tu n'as plus d'identité, tu ne sais plus tu es qui. Et c'est la peur. But one big decision I took in that moment is that as young as I was, I decided to not be governed by that fear. Ati icyo gihe rero murabyumva isi mera nkaho ikubaraye hejuru kubera kubura epfo na ruguru no kubura aho wishyira, nta kindi kintu gisigara mu bwenge bwawe no mu mutima wawe usibye ubwoba. Ati icyo gihe rero ndi nk'umwana w'umukobwa ukiri mutoya, nibwo nicaye mfata imyanzuro mu mutima wanjye, ndavuga nti ntabwo ngomba kuyoborwa, ibyo nkora byose ntabwo bigomba kuyoborwa n'ubwo bwoba numva bwuzuye umutima wanjye. I decided to confront it, visit my mother to try and find the truth. Went through a long journey, including one time I went in a commemoration event, and while I was seated there, someone came and spitted on me. Aha rero ati icyo gihe natangiye urugendo rukomeye rwo gutangira gusobanukirwa ukuri kw'ibyo bintu ndetse no gutsinda ubwoba. Nibwo natangiye gutera intambwe nkajya gusura mama aho yarafungiye, ndamusura kugira ngo mbashe kumenya ukuri. Uretse no kumusura nateye n'intambwe noneho yo kuzajya njyana mu bihe byo kwibuka. Ati ntabwo nakubagirwa umunsi umwe nari ndi mu bihe muri event yo kwibuka nyine kuno tugira ibihe byo mu bihe byo kwibuka. Ati umwe mu barokotse jenoside araza ansangaho narindi aranshira mu maso. Ibyo bihe byari bihe bigoye. He was what a child of Mwamini can be doing here. Ati icyo gihe rero ikintu yavugaga ni iki cyangwa se ikintu yibazaga, yaravuga ati ni gute umwana wa Mwamini ni mama we, umwana wa Mwamini koko yaje hano gukora iki? Mu by'ukuri yaje gukora iki hano? Nagashinyaguro. Do you know what is that in Kinyarwanda or in English or French? It's like you're coming to te moque de nous, or you're mocking us. Ni nkuko wavuga ngo waje hano nyine waje kwibuka kandi umubyeyi wawe ari we uwisha abantu, ni nko kuza kudushinyagurira. Ati nuko ibintu byari bimeze nuko babibonaga. It was hard. Of course I was hurt humanly, but I took courage and I told him I am here because even if I hadn't lost anyone in my family, I'll still be here. Aha rero aravuga ati byari ibihe bigoye mu by'ukuri, naranababaye nk'umuntu, atariko nishatsemo imbaraga ndamubwira nti nishatsemo imbaraga ndamubwira nti ndi hano, mu by'ukuri ndi hano nubwo ntigeze ngira umuntu mbura muri jenoside, abanjye batapfuye muri jenoside, ariko ndi hano kuko ngomba kubana kandi nzajya mba mparagiye gusobanura impamvu nyine yabimusobanuriye. Because I'm Rwandan, you have lost
my country has lost. And commemoration is not only for survivors. Ati ndi hano rero kandi nzakomeza kuba mpari kubera ko ndi umunyarwanda, ati kubera ko mwebwe mwabuza abantu, igihugu cyabuza abantu, ati n'ikindi ndi hano kubera ko ukwibuka ntabwo ari uko abarokotse jenoside gusa, ukwibuka nuko abanyarwanda. It's also for those who have parents, who have families that took part of that, because we all remember. And we don't remember only to be in darkness and sadness, we remember also to make sure it never happens again. Ati ikindi kintu namubwiye ntagomba kumenya nuko ukwibuka kugomba gukorwa n'abantu bose, hanyuma kandi ugomba kuzirikana yuko ntabwo twibuka kugira ngo duheranwe n'umwijima, nta nubwo twibuka kugira ngo duhore mu bihe by'agahinda, ahubwo twibuka kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho. Because we all remember, and we don't remember only to be in darkness and sadness, we remember also to make sure it never happens again. Nibyo nari maze kuvuga. So I decided not to stay in that fear. I decided to use it to do the right thing. Ati rero kuva uwo munsi nahisemo kudakomeza kuba mu bwoba, ahubwo mpitamo gukoresha ubwo bwoba nka fuel, nk'amavuta, nka essence ituma mbasha gukora noneho ahubwo ikintu kizima, ikintu gikwiye gukorwa, including being where people think he should not be. Ati kandi ikimwe mu byo nagomba gukora gikwiriye nukuba aha abantu batatekerezaga yuko ngomba kuba ndi. Ubwo urumva yaza kuba n'ubundi ari umuntu uyobowe n'ubwoba, ntabwo ari gutinyuka gutunguka ahantu abantu barimo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi kandi mama we yarabigize mu ruhare, urumva ko no gutsinda ubwoba. The second choice I took is to not be governed by pain, but transform that pain into power that makes me work hard. Ati rero ikindi andi mahitamo ya kabiri nafashe nukubaho ntayobowe, cyangwa se ntayobowe n'uburibwe bw'imbere muri njyewe nahoraga numva, ahubwo nahisemo gufata bwa buribwe nkabukoresha, nkabuhinduramo imbaraga zituma mbasha gukora cyane. Le deuxième choix que j'ai pris, c'est de ne pas être dans la peine, rester dans la peine, parce que c'est pas évident. En tant qu'une jeune fille de 12 ans, ta vie change, tout se bouleverse. Tu as la peine dans ton cœur, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es en train de vivre tout ce que tu es en train de vivre. Ati mu by'ukuri ntabwo byari ibintu byoroshye nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 12 kubona ubuzima bugize gutya bugahinduka ako kanya kuri wowe, byanze bikunze uburibwe mu mutima wagomba kugira, ubwo buribwe bugakomeza kuba bwaba bukurimo, ariko uwibaza se nta ruhare nagize kugira ngo mbe mbayeho gutya, nta ruhare nagize kugira ngo biba ariko bimeze kuri jewe, en fait byagomba kuba byababaza umutima uko byagenda kose. Mais je me suis dit que j'ai la peine que j'ai dans mon cœur, je dois l'utiliser pour changer, pour aussi travailler dur. And the third choice I took was to not stay in loss, but be governed by love. And I want to... Aha rero ahati andi mahitamo nafashe ya gatatu kandi amahitamo akomeye nuko nahisemo kudakomeza kuguma mu kumva ko ibi bintu byose byabaye ni igihombo, nyine urumva ni uguhomba umuntu aba yagize. Ati gukomeza kumva yuko ari ibintu byabaye bidashobora kuba byatungana ngo mbe muzima, nibyo nahisemo kwikuramo, ahubwo mitamo gukomeza kuyoborwa n'urukundo. Ati iyo mvuze urukundo, reka twumve urukundo rero rwamuyoboye uburyo yarwitwayemo. Mention this because I know sometimes when I say this, people wonder love in a context of politics, and really love is the power that helped me, and I believe can help also many to heal and to be able to go over, and also to realize that I cannot do it by myself. Aha rero urukundo ngo nirwo rwamuyoboye. Ati urukundo mvuga ntago ari urukundo rw'ubundi buryo bwari bwo bwose, ni urukundo rwambere nk'imbaraga zatumye mbasha kugira gutya nkumva ndimo ndakira, kandi urukundo rushobora kuba rwafasha n'uwari we wese kumva arimo gukira, hanyuma urukundo rugatuma nanone wibuka yuko ibyo uri gukora utari kubyikorera wowe ubwawe, cyangwa se utabasha kuba wabyikorera wowe ubwawe ngo ubashe kuba wabigeraho, usibye urukundo ruba rwabikugezaho.
I had to approach friends, family, people, and I have the system, I have the country that helped me to go through that. ati urukundo ni rwo rwatumye mbasha gutera intambwe nkegera inshuti nkegera abavandimwe nkamenya ko mfite igihugu gishobora kumfasha kuba narenga ibyo bintu byose nanyuragamo. Kugira urukundo no kumva umutima ubohokeye gukunda nibyo bibasha gutuma ijisho ry'ubwenge ribasha kubona ibingibi, rikabasha kubona icyo wakura mu bavandimwe, rikabasha kubona icyo wakura mu nshuti, rikabasha kubona icyo wakura mu muryango, rikabasha kubona n'uburyo igihugu cyabigufashamo kugira ngo ubashe kuba wabigeraho. N'urukundo rwonyine rufungura imitima, n'urukundo rufungura n'ubwenge, umuntu akabasha kuba yabona igikwiriye iyo rwahisemo guha umwanya, nirwo rubasha kuba rwakumurikira. The love of the country is the one that has made our leaders to sacrifice everything, including fighting any sort of discrimination and all that has enabled us to be here. Ati urukundo rwonyine nirwo rwabashishije abayobozi b'igihugu cyacu kuba barwanya ibintu byose byashoboraga kuba byakwitambika urugendo abantu bagendamo. Urukundo rwo rwabashije kuba rwabafasha gutsinda ibintu byose by'ivangura ryashoboraga kuba ryabaho. Ibyo bintu byose bishingiye ku rukundo ari narwo bakoresheje, urukundo rw'igihugu. Ariko gukunda igihugu nibyo byatumye batsinda amacakubiri, nibyo byatumye batsinda ivangura, ari nabyo bituhesheje kuba turahangaha amagingaya. And then from that I decided also to transform that whole shame. When you are a child that has parents involved in the genocide, you have shame. Ati rero urwo rukundo rwo rwatumye mbasha kuba natsinda ikimwaro, icyo nakwita ikimwaro cyashoboraga kuba nagendana nacyo. Icyo kimwaro nabashe kugitsinda kubw'urukundo. Ati yuri umwana w'umuntu wakoze genocide yakorewe abatutsi, byanze bikunze ubana n'ikintu cyo kumva wigaya muri wowe, ntago byabura. I know whenever I talk of this story, there's nothing glorious in saying that your parents took part. Ati ndabizi neza iyo ndi kuvuga inkuru yanjye nk'iyi nkuru ijyanye n'ibi bintu by'ubuzima nanyuzemo, ndabizi neza ko nta kintu cyo kwirata kirimo ngo we wajya hariya ngo uvuge ngo ndimo ndarata ko umubyeyi wanjye yagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi. Ati we ntacyo kurata kirimo mbese. In genocide, there's nothing glorious into that. There's no pride into that, but it's a fact. Ati nta cyo kurata kirimo, nta shema biteye, atari ko mu by'ukuri uko biri kose ni fact, ni ibintu bifatika, nta hantu wabikwepera. Nubwo bidashimishije kubivuga, nubwo atari ibintu byo kurata, nubwo atari ibintu byo wavangura byishimiye, ngaba umuntu nabona ubivuga avuga bati wenda arabyishimiye. Tugomba kubyakira ko ari uko biri, ni hame, ni ibintu nuko bimeze, ntaho twabicikira. And facts have to be taken as facts. So you have shame, you have guilt, but I decided and I realized that I can't. Ati rero uko byagenda kose wumva ufite ikimwaro, ukumva ufite icyo kintu cyo kwicira urubanza muri wowe, ariko hari icyo nakoze muri ibyo bihe rero. Not accept to continue being governed by guilt and shame of something I did not do. Ati rero icyo gihe nafashe icyemezo cy'uko ntagomba gukomeza kuyoborwa ni kumva nicira urubanza n'ikimwaro mu mutima wanjye hejuru y'ibintu gihe ntigeze nkora. Ibintu undi muntu yakoze gute biza bikanyahuranya umutima, bikambera ikimwaro, bikanyahuranya umutima, bikambera kumva nicira urubanza kandi atari gihe nabikoze. Ati nahisemo ko ntagomba kuba muri ubwo buzima. I can't carry burdens that are not mine. Nahisemo kutagenda ni kudahora nikoreye umutwaro, nyamara umutwaro utari uwanjye. But I can learn from them and make my own choices and decisions. Ati rero ubwo nahisemo yuko nshobora kugira icyo nigira muri ibyo bintu byabaye, nyine ibyo bintu atari je nabikoze ariko ari undi wabikoze, nkagira icyo mbyigiramo, hanyuma bikampesha ubushobozi bwo kuba nafata amahitamo yanjye n'imyanzuro yanjye. So I told myself it's time to change this whole shame into shine. Ati nabwiye umutima wanjye ko icyari cyo gihe cyo kugira ngo icyari ikimwaro ngihinduremo, cyanze nkizimishe ugushashagirana, ukugaragara. Aho numvaga mfite ikimwaro mpavana ikimwaro, ahubwo mpajyana ishema nanjye numve ntangiye nyine kumva ko niteye ishema giye ubwanjye. By
by working hard, by adding new positive things. And I'm grateful to the leadership we have today because opportunities are there. ati rero icyashobozaga kuba nabikora nuko icyo kimwaro nagitsindishaga ukugaragara biciye mu gukora cyane. Icyo kimwaro nagombaga kugitsinda nyine binyuze mu gushyira intekerezo z'ibyiza muri njyewe kurusha guhora ntekereza ku bintu bibi. Ati ndashimira kandi ntewe ishema n'ubuyobozi bwacu bwiza butuma amahirwe kugira ngo umuntu akore ibintu nk'ibyo ngibyo abasha kuba yagera kuri buri wese. To do that. And last, which is not least, was to sit and say, I am not repairing what my mother did. I can't. She can't. Nobody can. Ati ikindi kintu gikomeye nanone nahisemo nk'amahitamo nuko ibyo nakora byose ntago nabikora ngambiriye gusana no gusubiza mu murongo ibi mama yakoze ngo nongere mbigarure bibe bizima. Ntabwo bishoboka, ngiye ubwanjye sinabishobora, nawe ubwe ntiyabishobora, ndetse nta nundi wundi wabasha gusubiza ibintu uko byahoze uko byagenda kose. You know, our president once said, we cannot turn the clock back. Ati murabizi na nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze kubivuga ati ntabwo bishoboka yuko twasubiza ibihe inyuma, ntabwo bishoboka. Neither can we erase or change what happened. Ndetse nta nubwo twahanagura cyangwa se ngo dusibe ibyabaye bibe nkaho bitigeze biba cyangwa se ngo tubihindure bibe byamera ukundi. Ati ntabwo ibyo bintu bishoboka. So everything I do, I am not redeeming my mother. No. I am not repairing, no, but ibyo nkora byose rero cyangwa se ibyo nakoraga byose ntabwo nabaga mbikora ngambiriye gucungura mama ngo muhindure undi wundi cyangwa se ngo mbashe gusana ibyo yangije. Tiwo yatari ko hari ikintu kimwe nakoraga ngambiriye. I am making sure that I am planting and leaving a seed that is different from the one she left. Ati icyo nagira ngo mbabwire nuko ibyo nkora byose, ibyo mvuga byose, ingendo n'iki byose nakora ntabwo mbikora ngira ngo nyine ncungure mama cyangwa se nsibe ibyahise, ahubwo mbikora ngira ngo ntere urubuto, mbikora ngambiriye gutera urubuto ruzagenda rugakura, hanyuma reka mvuge ko rwakwera imbuto zitandukanye nizo mama yateye. Ariko mbariko mvuga urubuto atera ari guhinga urubuto rutuma rutandukanye n'urwo mama we yateye. Ni muri ubwo buryo navuga, cyangwa se ndi gukora ibintu bitandukanye n'ibyo mama yakoze kugira ngo muri ubwo buryo bitandukanye. So the tragedy she took part of, the genocide against the Tutsi, my assignment is to make it a triumph by making sure that it doesn't happen again. Ati i genocide yakorewe abatutsi mama yagizemo uruhare. Uyu munsi inshingano numva mfite cyangwa se icyo numva ngomba gukora nuko ngomba gukora igishoboka cyose kugira ngo iyo genocide nisa nayo itazongera kubaho. Nobody can stand and start mocking and tell us that what we are living and we lived is nothing. Ati ikindi kandi nuko mbangira ngo mbandwana n'ibyo byose kugira ngo hatagira n'umuntu wari we wese, ati binkora mbikora kugira ngo hatagira n'umuntu wari we wese hirya no hino ushobora kuzara agatangira gushinyagurira abantu ababwira ati ibyo mwanyuzemo cyangwa se ubuzima mucamo nubwo mwaciyemo ntacyo buvuze. That you are making it a case. We are not seated here. You know, people like to say, oh, you're strong. Eugenie, we said, you're brave, you're strong. So-and-so is strong. Oh, Nelly, you're strong. So strength to go through all those painful moments, to rebuild everything that Rwandans went through on an individual basis or country. It's not decoration. It takes courage. Ati rero ati fara abantu bavuga bati runaka uri umunyembaraga nawe uri umunyembaraga nuko kubera umuntu aba afite ibintu byinshi yagiye anyuramo. Atari kugira ngo mbabwire ko imbaraga bisaba kugira ngo abantu bace muri ibyo bintu bagiye banyuramo, imbaraga byasabye kugira ngo igihugu nacyo ubwacyo kibinyuremo. Izo mbaraga kuba tuzivuga ku bantu ntabwo ari decoration ngo tuvuge ngo dore abanyembaraga ngo umuntu ngo murebe hariya ngo umuntu ngo dore imbaraga. Ati ibyo bintu bisaba courage, bisaba guhanyanyaza, bisaba gushikama. Takes
fighting. bisaba kurwana ubudahagarara, ntabwo ari ibintu byo gukinisha ngo umuntu abifate nk'ibintu byoroshye, ni ibintu bisaba izindi mbaraga koko. It takes pain, it takes sleepless nights, it takes resolution, it takes sacrifices. Ati ibyo bintu byose kugira ngo bigerweho bisaba kwemera guca muri ubwo buribwe, bisaba kudasinzira amajoro menshi umuntu adasinziriye, bisaba gufata imyanzuro itandukanye niyo wari warafashe mbere, bisaba gufata ibitambo, niko byagenda nta kundi. So we have not made these 32 years of sacrifices to allow anybody coming from nowhere to make it nothing. Ati rero ntabwo twafashe imyaka igera kuri 30, ubwo ni mu rwego rw'igihugu muri rusange, imyaka igera kuri 32 yose kugira ngo u Rwanda rwemere gufata iyo myaka 32 y'ibitamba, abantu bafite ukuntu bari kwitanga, hanyuma ngo twicare tuvuge ngo tuzemerera umuntu turutse iyo niriya ngo aze avuge ngo ibyo mukora nyine nothing, abihindure ko nta kintu na kimwe cyagezweho, abica amazi muri rusange mu mvugo y'ubu ngubu, ati ntabwo ibyo bintu bishoboka. So that's my fight and that's my decision. Ati ngiyi intambara yanjye ndwana, ngiyi umwanzuro wanjye nafashe mu byo mvuga byose n'ibyo nkora, burya intambara ndwana niyo nawo umwanzuro wanjye. Not criticize or make genocide disputable, something we need to do a scientific research about it, unless you're going ati rero mu byukuri ibyo nkora, ibyo mvuga, uko ingendo ngenda yose mbangira ngo ndwanye cyangwa se ndwane nuko nta muntu waza ngatangire gufata genocide yakorewe abatutsi ihindure uko yishakiye, atangiye kuvuga ngo reka twicare dukora ubushakashatsi. Murabizi ko abantu bajya bavuga bati twakora ama research muri ibi bintu, abantu bakajya gukora ama research mu gihe hari abantu banyuze muri ibyo bintu bo ubwabo babizi neza kandi bafite n'ubushobozi bwo kuba babivuga. Ati ntabwo bikwiye ko abantu bicara ngo bajye gukora ubushakashatsi kuri genocide yakorewe abatutsi. Come and start doing autopsy on us, because those are not research. Those are realities. I'm not a research. I'm a reality. Ati rero ntabwo bikenewe ko abantu baza ngo bamere nk'abari gukora autopsy murayibona kumwe umuntu witabye Imana bamujyana kwa muganga bakajya kureba icyamwishe. Ati ntabwo abantu rero bagomba kuza ngo bari gukora autopsy kuri genocide cyangwa se ku bantu. Ati none ntabwo ibyo bikwiriye. Ati iyo ntabwo ari research bijyanye na genocide, ntabwo bikwiye gukorwa mu bushakashatsi. Ati nanjye ntabwo ubwanjye ndi umusaruro w'ubushakashatsi, ati ahubwo jewe ndi ukuri kw'ibyo bintu baba bashaka kujya gushakashaka, jewe am the reality, ndi wanyawe kuri ibyo bintu. Giving testimony, she is serving a life sentence. I am not going to see her out. She's serving a life sentence and she's there. Ati mu byukuri ndi ubuhamya bugenda, mama ari muri gereza uyu munsi, yakatiwe gufungwa burundu, ntabwo nzongera kumubona agaruka muri iyi si y'abadafunze. Ati ibyo ngibyo niko bimeze kubera ko agiye kuzamara ubuzima bwe bwose muri gereza. Ibyo ngibyo kandi ari kubinyuramo kubera ibyo yakoze. Bivuze ko ibyo yakoze ni byanyabyo. Wake up and start bring negotiationism, bring criticism on genocide. Oh, let's think about it. Let's re-question. Young people here, there are things people discuss, brainstorm on, exchange on, and there are lines people do not cross. Ati mwabana mwe rero muri ahangaha, impamvu mbabwira ibi ngibi na nkomoje kuri mama ari muri gereza zamaramo ubuzima bwe bwose kubera ibyo yakoze rero igihe azamaramo hara muri gereza kubera ibyo yakoze nuko ari ibyanyabyo. Ibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire mwabajene mwe n'abajene yabwiraga bari baraho. Ati hari ibintu abantu bicara bagakoraho discussion bakungurana ibitekerezo, bagasasa inzobe, bakagira ibyo bavuga bati duhana ibitekerezo kuri iki kintu. Atariko hari n'ibindi abantu batagomba gufataho umwanya ngo twungurane ibitekerezo kuri ibi. Ntabwo abantu bafite kwicara ngo bungurane ibitekerezo kuri genocide yakorewe abatutsi ngo tuyibyenze gutya ngo tubyite gutya. Ati ntabwo ari uko bigomba kugenda. Hari umurongo abantu batagomba kurenga, hari imirongo abantu batagomba kurenga mu buryo bwo kungurana ibitekerezo. Can't allow that. Don't be mistaken. Let nobody start changing your mind. Que personne ne te mente ou c'est une réalité. Nous sommes là
je suis un témoignage, Eugénie, il y a les autres, ça s'est passé. ntimuzemere rero uwo ari we wese uza ngo abahindure intekerezo, ntimuzemere uwo ari we wese uza ngo abayobye ati ibi ngibi tuvuga ni ukuri, ndi hano naciye muri uko kuri ndakuzi, ati mugenzi wanjye nawe uko kuri arahari mu kugira ngo mumenye ukuri, ati ni reality, ni ibintu bigaragara bihari, ntabwo ari ibintu byo kujya gushakashaka cyangwa se gushakisha. Et notre responsabilité c'est de changer. C'est de changer cette histoire, c'est de combattre et de remettre et de transformer notre pays. Ati inshingano dufite twese uko tungana no guharanira impinduka no kudaheranwa nayo mateka, no guharanira ko igihugu cyacu cyava mu rwego rumwe rw'impinduka rw'imibereho kijya mu rundi rwego, ntazagira umuntu bayobya yemwe bajene n'abajene yabwiraga. With all those choices I have made, that's how I was able to overcome and move forward. Quickly on the second question. What advice can I give to those who are living the same condition or the same realities or even different? Hanyuma rero ati izo nzira nizo nanyuzemo, uko niko nabashe gutsinda ibyo bintu kubera amahitamo nafashe agera kuri 5 yatubwiye. Atanyuma ku kibazo cya kabiri rero nabajijwe no kuvuga ngo niki niyihe advice, niyihe nama naha abantu baciye mu bimeze nk'ibyo maze kuvuga genda nyuzemo, abanyuze mu bitandukanye nabyo, hari n'abanyuze mu bikomeye cyangwa se ibirenze kuri ibi ngibi bimaze kuvuga. Niyihe nama nabaha rero? Reka twumve inama nyakubahwa Ministre Nelly Mukazayire abaha. Our parents, life is made of choices and decisions. Ati mubimenye yuko ubuzima bwacu bugizwe n'imyanzuro dufata ndetse n'amahitamo dukora, nibyo bigize ubuzima bwacu. You feel me, young people? You feel me? Yeah, ati muranyumva life is made of choices. Our parents made their own choices. Nos parents ont fait leur choix, ils ont pris leurs décisions. Yes, we are victims, but we learn from them. Ati rero ubuzima bugizwe n'amahitamo abantu bafata. Ababyeyi bacu hari amahitamo yabo bafashe, ababyeyi bacu bafite ibyo bakoze bishingiye ku myanzuro yabo, nibyo dushobora kugirwaho ingaruka n'iyo myanzuro bafashe, ariko tugomba kumenya yuko tugomba kwigira muri ibyo bintu bakoze, tugakuramo amasomo, cyangwa se bo ubwabo tugomba kubigiraho tugakora ibitandukanye n'ibyo bakoze cyangwa se ibishingiye ku mahitamo yacu. We also have a choice. Do not really continue being stuck in what your parents have been involved into, but learn from it. Ati nyabuna muramenye ntimuzakomeze guheranwa cyangwa se kuguma mu ngaruka z'ibyo ababyeyi banyu bakoze, ibyo umubyeyi wawe yaba yarakoze, ntibizakubere umutwaro ukomeze wikorere, ntibizaguherane ngo bikubere umuzigo utuma udatera agatamwe kakuganisha imbere, ahubwo ibyo ngibyo uzabyigireho ukuremo izindi imbaraga. Learn from our history as Rwandans. Mwigire ku mateka yacu nk'abanyarwanda. Take a decision to also act. Mufate imyanzuro yo kugira icyo mukora. It is your responsibility now. It is my responsibility, our responsibility to transform. Third, speak the truth. Ati ni inshingano za buri wese kugira ngo umuntu ahinduke, ni inshingano zawe, ni inshingano zanjye kugira ngo ugire impinduka, ni inshingano zirakureba nta wundi muntu bireba. Ati cyanyuma icya gatatu muvugisha ukuri, muvuga ukuri niko gukenewe. Embrace the truth. One time someone asked me, you Nelly, when are you going to stop talking about the story of your mother? You've been telling the story of your mother for the last 32 years. When are you going to stop? Ati mwemere muvugisha ukuri. Atari umuntu wigeze kumbaza ati Nelly uzahareka gukomeza kuvuga inkuru za mama wawe ryari? Ati ugiye kumara imyaka 32 uhora uvuga inkuru ya mama wawe, inkuru za mama wawe n'ibyo mama wawe yakoze, ni ryari uzahagarika kuvuga ibyo bintu? And I told that person, I will stop when I will die. Ati nabwiye uwo muntu nzareka kuvuga ibi ngibi umunsi nzaba napfuye. Because at the end of the day, I carried that story with me. Ati kubera ko impamvu nyamukuru ituma ntazabihagarika kubivuga nuko buri munsi uko ubuzima bwanjye bugenda nyine iyo nkuru nyine uvuga ngo nareka kuvuga ndayigendana buri gihe, nareka kuyivugaho gute kandi nyigendana. Even when I'm walking, I carry that story with me. I carry her name. I am not her. I am Mukazayire Nelly. But I carry her name. She's my. Aho njya hose iyo nkuru ndayigendana, ngenda n'izina rye, ntabwo ndiwe ariko ngenda n'izina rye. None ubwo urumva natandukana n'iyo nkuru gute? Mother.
So I will not never stop talking about the truth, because as the Bible says, for those who believe and read the Bible, they saying, go, you shall know the truth and the truth shall set you free. Ati ngomba kushyira ahabona ukuri, nka kuvuga ati abemera Bibiliya n'abakunda kuyisoma mubona ko Bibiliya itubwira ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ubwo rero niwitandukanya n'ukuri ntabwo uzaba ubatutse. So freedom comes also from truth. So for those who have the same background as me or different or complex and what, speak out the truth. Atubwisanzure bugendana n'ukuri. Bantu mwese mufite inkuru ijya kumera nk'iyanjye cyangwa imeze nk'iyanjye nirenze ku yanjye, mugire umurava mugandukire kuvuga ukuri, mu gushyira habona nibwo muzabohuka. Because truth sets free. When we share this truth, we become free and we set free our next generation. Ati iyo dushiza habona ukuri rero tugira gutya tukumva turabohotse mu mitima, kandi birenga ukubohoka mu mitima yacu twebwe ubwacu gusa, ahubwo tukaba turimo turabohora n'abazadukomokaho. One is embrace your history and story. In speaking the truth, one of the toughest moments I had in my life was to explain to my kids, you know, ati kimwe mu bintu byigeze bimba muri urwo rugendo rwo kuvuga ukuri no gusobanurira abana banjye aya mateka n'iyi nkuru yanjye bwite, kugira ngo mbasobanurire bamenye ibyabyo. Ni kimwe mu bintu bigoye nigeze kunyura muri, reka twumve ukuntu byamugendekeye. Speaking of losses, life can bring a lot of losses, and this is what I love about Rwanda. You know, Rwandans, we all are born with a resilience in DNA. Ati ubuzima bugizwe n'ibihombo abantu bagenda banyuramo, kubura ibi na biriya. Ariko iki nicyo nkundira u Rwanda. Tu Rwanda cyangwa se abanyarwanda tumeze nkaho turemanye utunyangingo muri twebwe tw'ubudaheranwa. Ati ibyo biturimo niko bimeze. I believe so. Because speaking of myself, speaking of losses, in the journey of my life I also happened to lose my husband. He was a genocide survivor who survived with only one brother, with no parents, with no uncles, with no aunties in their family. Ati umugabo wanjye agiye kutubwira no ku nkuru y'umugabo we. Umugabo wanjye ati yari uwarokotse Genocide yakorewe Abatutsi. Yabuze abantu bose, yabuze ababyeyi be, yabuze abankozi be, banyirarume base wabo, yabuze aba aunties yarababuze, ndetse n'abandi bavandimwe be, famille yose yarayibuze muri nyene, yarapfuye muri Genocide yakorewe Abatutsi. Everybody. We used to go together to visit my mother in the prison. Ati rero uyu wabuze abo bantu bose ntabwo yigeze areka kujyana nanjye kuri gereza kujya gusura mama ahafungiye. Aharimo aravuga kuri cya kintu cyitwa ubudaheranwa abanyarwanda bagira. Ati twarajyanaga twajya gusura umubyeyi wanjye hafungiye. And take our kids to visit her. Even today I take them to visit her. Ati akiriho umugabo wanjye twarajyanaga tukajya gusura umubyeyi wanjye afungiye, ndetse tukajyana n'abana tukajya kumusura. Ati na n'ubu ndacyabikora, abana njyana nabo tukajya gusura mama afungiye. When they grew up, my daughter, when she was 12 years old, the same age I had when the genocide happened, she asked us once. Ati umwana wanjye w'umukobwa ubwo yari akimara kugira imyaka 12, imyaka nk'iyo nanjye nari mfite ubwo Genocide yabaga, ati yagize gutya atubaza ikibazo. Mom and Dad, we were seated there. I'm going to close there. And it's very important because we are talking of next generations now. She asked us, with the younger brother who was more younger, 9 years, what happened? Why you tell us grandma, uncles, aunties, they were killed during the genocide. At the same time, you take us to visit grandma. Ati yaratwicaje aratubwira ati rero mutubwire byagenze biti. Icyo gihe yari kumwe na musaza wenyine wari muto w'imyaka 9. Ataratubwira ati byagenze biti. Ati rimwe mutubwira yuko ba uncle ba auntie ubwo nabavukana na papa we n'abandi bapfuye bishwe muri Genocide yakorewe Abatutsi. Ati hanyuma nanone nkabona tufashe inzira tugiye gusura nanone grandma, mukavuga ngo tugiye gusura nyogokuru nawe ufunze. Ati niki bisobanuye iki? In
in the prison. And you tell us she was involved in the genocide. She asked us, should I love her or hate her? ati ikintu gikomeye yatubajije ati tujya kumusura mutubwira ko nyine yakoze jenoside yakorewe abatutsi, hanyuma ikibazo yatubajije kiteye n'agahinda ko anabivuze nyine ubona afite n'akababaro kenshi nyine ubwo ukuntu abyibutse, ati yaratubajije se ngomba nkwiye kumukunda cyangwa nkwiye kumwanga. Ni ikibazo gikomeye. I think that was one of the toughest moments I ever had in this journey. Ati icyo gihe iki nicyo gihe cyambereye igihe gikomeye muri urugendo rwanjye nagiye nyuramo, urabizi ko yatunyujije mu nkuru nyine ukuntu yagiye anyura mu rugendo rutandukanye, ati iki nicyo gihe cyambereye igihe kigoye mu mutima wanjye. You know, when it's just about you, you can build strength and resilience in you and fight. Ati murabizi yuko iyo ari umuntu ku giti cye ari wowe ubwawe wirebaho uri kurwana intambara yawe, uba ushobora kwiyubakamo izo mbaraga n'ubudaheranwa muri wowe kandi bigashoboka. When it's about someone else who has become a victim, for the parents, when it comes to your children, you are helpless. Atariko iyo bigeze ku kuba ari undi muntu uri gufesinga guca muri izo ngaruka kuba kugera guhura n'izo ngaruka z'ibyo bintu byabaye, by'umwihariko ari umwana, ndababwiza ukuri ari abana bawe, by'umwihariko ari abana bawe nyine, ndababwiza ukuri birangira wumva ubuze icyo ukora, wumva nyine ntago ubuze icyo wakora. You don't know what to do. Donc un des moments très difficiles, parce que je veux que même ceux qui comprennent le français comprennent ça. Que j'ai eu, c'est quand ma fille, elle avait 12 ans, avec son frère qui avait 9 ans, elle nous a posé la question, parce que mon mari, qui n'est plus, que son âme se repose en paix. Ngaha aravuga ati icyo gihe mwana wacu mu myaka 12 twari kumwe n'umugabo wanjye, ati nawe utakiriho uyu munsi, ubwo nabyo mu cyongereza ntabwo yari yabivuze, umugabo we ntabwo akiriho, umugabo wa Nelly Mukazayire, et survivant du génocide qui a perdu toute la famille. Et moi j'ai ma mère qui est en prison, et puis notre fille a demandé, maman, papa, vous nous avez dit que nous n'avons pas de famille, pas de grand-mère, pas de grand-père. Du côté de son père, bien sûr, il n'y a personne, qu'ils ont été tués pendant le génocide. Mais en même temps, vous nous amenez rendre visite à grand-mère qui est en prison parce qu'elle a fait partie du génocide. Ibinye byo nabivuze mu cyongereza akavuga ati abana bababwira ati mutubwira ko nta nyogokuru tugira, nta ba mama bacu, nta ba masenge, nta ba gutyo muri urwo rwego ku ruhande rwa papa, ati bose barishwe muri genocide. Ati hanyuma noneho mukatubona tukabona mutujyanye noneho gusura na nyogokuru uri muri gereza kubera ko yakoze genocide. Puis elle nous a demandé est-ce que je dois l'aimer ou la haïr. Et là, on ne savait vraiment pas quoi répondre. Moi, bien sûr, c'était pire. Et son père a essayé d'expliquer, lui a dit non, toi tu ne dois pas aimer ou haïr, parce que ça c'est le passé, c'est les choses qui se sont passées dans lesquelles toi tu n'as pas de responsabilité. Aha rero uyu mubyeyi we ubwe ku giti cye yumvise ntacyo yabasha kubikora, byari bimugoye, ariko papa w'abana ngo yateye intambwe arabwira ati no, ntabwo mukwiye kuvuga ngo nuko mwanga cyangwa se kumukunda, ati kuko ibyabaye ni byabaye kera, ntabwo bigomba kuba byababera imbogamizi yo kubohoka imitima yanyu, kandi ibyabaye nta ruhare mwabigizemo, donc ntago iki kintu cy'urwango kigomba kuza mu mitima yanyu. C'est ta grand-mère, tout ce qu'elle a fait c'est sa décision, ça doit pas t'affecter, ça doit pas faire partie du choix que tu dois faire. Puis tu dois aussi pardonner, on a perdu grand-mère, on a perdu toute la famille, tout ça, mais tu vois, parce qu'il donnait l'exemple, moi aussi j'ai pardonné, je vais aussi rendre visite à ma belle-mère, donc tu dois pas
avoir la haine dans ton cœur. ati rero ahangaha abana arababwira ati ntabwo mugomba kugira urwango mu mitima yanyu, mugomba kwimikamo imbabazi ndetse no gukomera no kubabarira, mukimikamo urukundo. Ati urugero ni nkanjye narababariye, ati nababwiye yuko nabuze ababyeyi banjye, nabuze abavandimwe, nabuze umuryango wanjye, atari ko murabibona ko nababariye. Ngira igihe nkajya gusura mabukwe, ubwo ni mama wabo bana, mama wa Mukazayire, ati ngira igihe nkajya kubasura, nkajya kumusura, ati ni ikimenyetso cy'uko nababariye. Ntabwo rero ibintu byabaye mu bihe byatambutse, imyanzuro umuntu aba yarafashe kera ibigomba kuza kukwafekta cyangwa se kugukurikirana ngo ibe yayobora imyanzuro wowe ufata n'amahitamo yawe n'ibikorwa byawe. Ntabwo ibintu umuntu yakoze bigomba kuza ngo bibe ari byo bigena uko witwara. Niko papa waba bana yababwiye. Les Rwandaises, c'est le Rwanda et toi tu dois te définir comme ça, pas par rapport à ta grand-mère qui sont vivants ou pas vivants. C'était pas du tout facile. It was the toughest moment. But one thing I learned is that we have to embrace our history. Ati byari ibihe bigoye, uwo munsi byari ibihe byangoye, ariko kimwe nigiyemo muri ibyo bihe nuko tugomba kwemera amateka yacu, tugomba kwemera ibyo ari byo tukabyemera. And we have to make sure our children are aware of facts. Ati kandi tugomba kumenya yuko ukora ibishoboka byose kugira ngo abana bacu nabo basobanukirwe mu by'ukuri ukuri kwa nyako kw'ibintu uko byagenze. The way they are. Today, she's a grown-up girl, she's university, she understands and she makes also her own decisions. Ati uyu munsi umwana w'umukobwa watubazaga ibyo, uyu munsi yarakuze, arimo ariga muri kaminuza, arasobanukiwe, azi buri kintu cyose, azi ko ibintu bimeze ndetse abasha no kwifatira imyanzuro ye imukwiriye. How she builds her country. Today, she's proud to see, and I'm concluding there, that her mother, despite having a mother who was involved in the genocide, who's in jail, she is also a minister. Ati rero uyu munsi umwana wanjye yandeba atewe ishema nuko mama we ari wenjye ndi umwana w'umuntu wagize uruhare muri genocide, ariko kandi uyu munsi none ntabwo naheranwe n'ibyo ngibyo byo kuba mama yaragize atyo, nateye intambwe kugeza ubwo uyu munsi ndi minister. Ibyo bintu bimuha kumva amerewe neza cyangwa se akomeye muri we. So what you do and what we do as Rwandans today is what is going to speak volume to even those who have to come back from that. Thank you. Akaba arasoje avuga ati ibyo dukora uko twitwara nibyo bigenda bikagaragaza bikivugira ku rwego ruri hejuru. N'ubuhamya mu by'ukuri ntabwo bwari burebure nkuko bwari bumeze, yari minota igera muri 30, ariko kubera ko hagiye hazamo amapoze, hagiye hazamo no gusobanura akantu ku kandi, bifashe igihe kingana n'isaha. Ndagushimiye niba ugeze ahangaha wari urimo bwumva, nabukurikiye numva bunkoze ku mutima, ndavuga nubwo bunkoze ku mutima nawe bwagukora ku mutima. Erega kandi wasanga atari siwe gusa, hanze hari abandi bantu bari kurwana na maginga nyuma y'imyaka 32 bari kurwana n'icyo kintu yavuzeho cyitwa shame, ikimwaro n'ubwo buribwe n'ipfunwe ryo kumva umubyeyi wawe hari ibyo yakoze, ukavuga uti ibi bintu nzabana nabyo, ngendane nabyo kugeza ryari. Uyu yakubera urugero rwiza rwo kuba wabohoka mu mutima, nawe ugafata amahitamo yawe. Yatweretse we choice 5 yakoze arizo zamufashije kuba ageze ahangaha. Ndamushimiye by'umwihariko Nelly Mukazayire kuri ubuhamya yatanze no kuba brave akavuga inkuru nk'iyi ngiyi. Nawe ndagushimiye cyane kuba wadukurikiye muri ubu buryo. Nitwiringiye Imana Patience, mugire ibihe byiza.